Hi, welcome back. نقعد حمد صاحب من دجنا. هجي كابتن إذا حلف بس إحنا كلاسنا خوينا كنقصل مجمرة قنيش هي ساماري خنقبر نتارينا نيرنا في إذا حلف كلاس layer 2 دبهالو devices sorry and layer 3 دبهالو devices إذا نيرنا حجز layer 2 دبهال device usually ترى systems ويك computers أو حدا network ترى الله خوينا okay اجي communicate كجورا ترى خوينا بس layer 2 device كما مالتي typically is layer 2 device بهال حجي switch مالتي هم بعد switch نقوله مالتي اجي switch سنتاي دمهار لنا نيرنا MAC address مهار media access control okay what is MAC address MAC address كاني interfaces na each device زخونه network communicate تقبل device mobile ناهون computer يهون غلا يهون network interface ويكاني NIC NIC دلو device كله MAC address unique MAC address allo which is a 12 digit hexadecimal number I believe comes up in the malati 1 2 3 4 5 6 yep 12 digit hexadecimal number حجي unique number allo for each network malati حجي زي a switch ويك as a layer 2 device انت مهار it learns MAC address ينانيرنا حجي تايلوا MAC address table ويك an cam table بحال allo حجي نعمل زي port 1 زي port 2 زي port 3 زي a switch تاع خوينو the switch تاعت مهار okay my port 1 01 نقول MAC address is 00.1b.44 قال زي عمالتي this MAC address is connected to my port 1 port 2 هاني possibly is MAC address is 001a قال 5e إذا خاني port 2 لما تحجي computer 1 انت لا أمس computer 2 انت لا communicate تقبر كوينا نابز MAC address زي أتصدو مالتي the switch MAC address تمهار send it to computer 2 اللي نمسدد نايو the switch تريو oh this data is going to computer 2 and the computer 2 is connected to my port 2 which is the MAC address of the computer 2 is connected to my port 2 إلا بتي MAC address table رئة بزير عن this data تصدو مالتي there's communication بز switch كم زي يضطن مالتي there is بزح ديتيل على like broadcast domain قلقنا at a high level كنريو خلنا زي where layer 3 devices كأنتيلنا نيرنا between different networks communication ترى أخو لخينه say for example إذا حاجة خنديلنا 172.16.0.0/whatever 16 ولا بلو إذا maybe 192.168.0.0/24 نقول له the IP address is a big network. This is a different network and this is a different network. So the computer, they say this computer 1, if it wants to send this yellow computer, let's call this yellow computer 1. ترى نابز message سدد كوينا أنا جدا layer 3 device هدنا مالتي and layer 3 devices they learn IP addresses. Okay, they learn IP addresses. جي communication نايجدن router ويكاني layer 3 device كاخون مالتي route table بحالالو it maps the port numbers with the IP addresses okay ስለዚህ ናብዝ ምስመፀ communication ማለት እዚ ኣብ the same network ይደረም እዚ blue network ወይካኒ ምዝ 172.16 brother እና it's part of this network is port and እዚ port እዚ ካኒ part ናይ 192.168 port ስለዚህ every port of a switch is its own network ማለት جزء communication نابزيا switch نعمل نابزيا router مسمته تا router تريهمش okay تبع IP address table تري okay what is the best way to send this data to 192.168 network تقول okay I will send it to call this port 2 and call this port 1 of this router and then it will send it through port 2 نابزيا switch rate شو ذا switch it will send it to the correct destination okay so this is at the high level بقدام يتزاربنا بزنبرنا مالتي layer 2 learns MAC address tables layer 3 learns IP addresses okay and then بزع port and port numbers كنا مهارنا ثواحدنا نرنا جن port and port numbers مهارنا ARP نرى قرب after more details نخلافتنا layer 2 switching كم يجري communication أبحد network دلو computers هم يرون communicate تجبرو كم يجرون نحلم discover تجبرو كنرى مالتي نجح ARP البحر which means Address Resolution Protocol. Okay, so now let's have a look. زين حج نفس وكفن زين network interface cards نناتن
MAC address ኣለወን okay እዚኣ MAC address ናይዚኣ laptop MAC address ኣብዝሎ and ናይዚኣ server MAC address ኣብዝሎ and each of them ከኣኒ they have IP addresses 172.16.0.11 ሕጂ እንታይ ንመሃር ካብዚ ኣብ ሓደ ኔትወርክ እየ ንለዋ because this is the 172.16 network it's all the same for them they are on the same network okay ሕጂ ካብዚኣ PC እዚኣ let's call this PC1 እዚኣ PC2 ንበላ we want to send the data ክንሰድድ ደሊና ኣለና ሕጂ መጀመርያ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ዴታ እዚኣ PC2 ሽም ኣለዋ ወይ IP address ኣለዋ ወይ DNS ኣለዋ ሽም ማለት DNS domain name system ሓደ internal domain name system ክኸውን ይኽእል maybe PC2.internal.corp or something ክኸውን ይኽእል that maps it to an IP address ማለት እዩ okay dan dedicated course ክንገብር ኢና ናይ DNS ግን ዝኾነ ዳታ ክንሰድድ ከለና so okay send it to 172.16.0.12 ኢና ንብላ ነዚኣ PC ነዚኣ computer 1 ሕጂ ሓንቲ ነገር ክትዝክርዋ ዘለኩም computers are smart enough to know if the destination is on the same network or on a different network okay ሕጂ ናብዚኣ ስደድ ክንብላ ከለና 172.16.0.12 ስደድ ዳታ ክንብላ ከለና ta PC ታላ ተሓትት is 172.16.0.12 c ኣብ the same network ናተይ ዲዶ ሎ ትብል yes it is compute ትገብሮ ብምንታይ ተጠቂማ ብሳብኔት ማስክ okay computers are smart enough to determine if the destination is on the same network or on a different network. Remember this. Subnet mask compute gera, it will find out that it is on the same network. ስለዚህ እዚኣ PC ናበይ ላይ ኣክትሰዶ okay ta IP address ተፈሊጡሎ ንነገር ኣለና 172.16.0.12 ስለዚዮ ንብላ ኣለና ግን how does it get there ኣይትፈልጥና MAC address ኣይትፈልጦን እያ ናይዚኣ PC እዚኣ ናይዚኣ PC2 okay ሕጂ እንታይ ትገብር እዚኣ PC እዚኣ ARP تسدد Address Resolution Protocol. It's a broadcast network. እንታይ ማለት እዩ hello ትብሎ ነብሙሉ ነዚ ኔትወርክ ማለት እዩ broadcast message ብኩሉ ports ዝወፅእ message ማለት እዩ ዝስደድ message. Okay? ሕጂ does and who knows 172.16.0.12 c MAC address ደልየ ኣለኹ ናይ መን እዩ ኢላ broadcast ትሰድድ በዚ switch ትቕበሎ broadcast address ስለዝኾነ ከዓ ብሙሉ port بزي كابت زاتولو بورتي واتس بز بورت واتس بز بورتي واتس بز بورتي واتس نا كلن كمبيوترات يبصح مالتي اجزين نفس وكب زي اتريو زين مسراي وش انتي ندبلا يخفتون مسج مش اوكي ماك ادرس 172.16.0.12 دليل له هو دبلت مسج السنس لزي يكون او خلوان باكيت زين دروب وورو they don't do anything with the packet they just drop it زي مستقبلته ግን hey أنا 172.16.0.12 أنا نهلا ما كأدرسي إلى ملس تسدد مالتي لحد السويتش قبله السويتش كأني that's good يلو أفتي ما كأدرس table register قبله okay so this is maybe interface 2 نقوله okay my interface 2 is connected to this MAC address يلو register قبله مالتي قلا 6D okay register قبره مالتي okay لحد السويتش reply تسدد نابزي okay here's the MAC address تبل the hard MAC address destination غيرو مسدده exactly it will reach to the destination the data مالتي so this is ARP okay many MAC address next to see 172.16.0.12d or 172.16.0.90 whatever see I need the MAC address message broadcast message so address resolution protocol wake any ARP بحال okay Okay, let's take it a step further. How about our different systems in what happens? Okay, زي حجي هم زريرنا 172.16 network يدولو إذا 191.68 network يدولو different network. حجي زي PC1 maybe it wants to send this PC2 let's call this Y2 yellow to نبلا زي okay what happens? حجي ببينو networks لزولو layer 3 device كان لنا نيرنا which is a router. Okay, so we need this router. And also this router network interface لزغونه نفس وكف interface MAC address له زي MAC address نايزيا and this one will also have another MAC address you can call it anything 23 9G 6H whatever MAC address ونارلو زمالتي هجي انتنا بلادنا this time زي piece زي hey message is data زي na 191.68.0.10 سدد لي إلنا
extend نقبر مالتي we hit on something. Okay. لحد مجمرة أنت لنا نيرنا the APC is smart enough to determine if the destination is either on the same network or different network. أو حد network مثلا لا أو different network سي compute جرا بالsubnet mask calculate تقبر تخيل لنا نيرنا. Okay. هجي ترى calculate تقبر ترى خوينا now it will find out that 192.168.0.10 أو ناتي network هيكون under law يعتبر. Okay. شعونا من يختكم مالتي default gateway. Okay. I'm not sure if you have seen it, but okay. Default gateway الله. هجي IP address نايزي الله. MAC address الله. Default gateway مات كاني. Anything. نابزي 172.16 network انت رأخوينو. Default gateway ناتكي. IP address الله. Say for example 1.1.1 for simplicity for this for now, or maybe we can even give it instead of 1.1.1. We can give it something within this network. Yeah. Okay, نايزي أحجي say let's call this 172.16 IP address نايزي port زيها .0.1 usually .1 is the default gateway. فإذا IP address ناتالو MAC address الله نايزي APC زيها نايزي APC1 and default gateway كالله default gateway which is 172.16.0.1. anything now 172.16.0 they on a network ترى أخوين now كاد network ترى أخوين نابزي a default gateway studio نابزي a whatever device this device is نابزي a studio نلالنا and this is the router's interface IP address so it's using this router as the next hop. Okay, next hop. جي أي قدساني زي كمبيوتر زي yellow one بلنا PC أبيع لا قال ما لي قدساني تراي نامنات على network تزي كوينو نزت رايح تدربير للوا. Okay, نز IP address ويكا نز device تدربير للوا نزت layer 3 device زي مالتي. Okay, فزنتاي تقبر the same thing ARP تقبر ندقنا. This time قل ARP تقبر كلا أنت أتبل hello network تبلهم نخلهم. What is the MAC address of 172.16.1.0 نايز MAC address زي request تقبر. Okay, تسدو بزي. I need the MAC address of 172.16.0.1 إلى تسدد. هذه أسويش تقبله let's assume after memory ناتا إلا نولو MAC address table إلا نولو and it will send it out all ports. Okay, زي إن كان الأوت بي سي تات كقبله إنت data because 172.16.0.1 says يكون drop كقبله إن زي الروتر كقبله okay that's me تبله and it will send its MAC address. زي interface زي and then زي تقبله MAC address لذي source MAC address إلى ناتا MAC address كتقبله destination MAC address إلى خاني نايز MAC address كتقبله. Okay, but it will have destination IP. إذا حجة أب OSI model كنا هركلنا تصب جرنا خندرينا حجة أنت high level idea تركت حزوة إدلي we don't want to mix up things. Okay, هذه switch destination MAC address تقبلها سلزلة. Oh, this MAC address is registered to my let's call this port 04. Okay, my port 4 is connected to this MAC address, so let me send out the data through this. حرك خدائي. زي الروتر كتقبلها زي الروتر كأني رئة there is a process that this router is going to do. حربو بلا ناب switch تصدق the switch كأني نفتي correct destination يصدق مالتي. Okay, so this is ARP. أجي in summary انتهينا نقول لنا let's go to the previous slide. أبز هجي أحد network سلزخونة نايمن MAC address يزيا هجي computer 1 نايزيا computer 2. ترى data سيدي لنا نايمن MAC address يا request تقبل نايز IP address. 172.16.0.12 IP address انتهيت MAC address يدلنا إنه معناته I need to send data تبلا. Okay, in different network تخيلوا خا router layers خلينا إلنا. هجي PC نايمن يا MAC address request تقبل نايت next hop ويكاني نايت layer 3 device MAC address يا request تقبل. port IP address على هجي 172.16.0.1 تلاقينا. Hey, the PC تعرفون I need MAC address of 172.16.0.1 because I am sending a data that is not in my network, so I don't know what to do with it. I need to send it to the router so that the router is going to handle where it's going to take it. Is the question مالتي.
Okay, so this is what an ARP is. Next, on our next lecture, we are going to see at ports and protocols, and then we're going to have a look at OSI model or TCP/IP model, and we'll have a great detail on how data is transferred from one system to another. So the OSI model or the TCP/IP model is a framework on how systems communicate. Okay, so we'll have a look at that. I hope you enjoyed this video, and I'll see you on the next one when we come back with ports and port numbers. Thank you. On at the same network, there are systems ማለት